Okay guys, so welcome back to Franz's channel at nandito tayo ngayon sa Casa Serdeña Nature Private Resort. So it's 9:20 in the evening. Dito namin i-held yung aming planning and design group year-end party for this year 2024. So hindi ko kasama si Che kasi meron siyang sariling department nila na party. So this is Casa Serdeña here in Angat, Bulacan. Okay, this is one of the accommodation here in Casa Serdeña. Ito yung parang kubo. Actually, kubo. Yan. So, meron solar lights. Okay, so ayan yung sana yung nagbo-bold dito. Mamita tiene su derecho de mi abuela. Ese chico me lo de buena, este cara de este tiene ahora. Ang init naman ng costume, kaya ako nagganyan ng costume kasi naka-Disney costume daw kami ngayon. Okay, so parang namaliit ako ng costume kasi pang Halloween. Disney naman kasi si Coco, di ba? This is our planning and design group ng mga naka-costume. Ang gaganda ng costume nila. So, ayan, si, ano ka? Stitch, di ba? Stitch. Oh, ito si Lilo. And this is Tiger. Oh, okay, and this is Anger. Okay, and si Snow White. Literal. Si Punisher. Pinocchio. Oh, are you cute, Pinocchio? Yes. Umaba ilong mo. Wow, si Woody. Uy, ako to ah. Ikaw naman si Tinkerbell. Napaos. The lady version of Russell. Wow! Si Belle. Or si ano? Asan si Beast? Ayan. Beast. Ito naman si sa Big Hero 6, di ba? Tama? Saan si Baymax? si Baymax, oh. Ang pagbabalik ni Baymax. Ikaw, sino ka? Si Loris. Lasing na ako, di na kita makilala. Ikaw naman si Mickey. Nandun siya natutulog. Okay, so ayan guys, Disney costume. So, next number of our program is magrarampa.
Okay guys, so it's time for dinner. Dinner. Guys, so since na-cut short yung aming videoke kasi may ordinance pala dito hanggang 10:30 lang. So we will proceed with our exchange gift. And after the exchange gift is yung Best in Costume Award. wow! Okay, award. Male and female, no? Yes. Male and female. So nakita nyo naman kanina yung pagrampa nila sa kanilang mga costume. So nag-voting. Ano to, kahit mukhang uulan. So, on behalf of PDC, thank you din dun sa mga joiners po natin. Welcome din sa your party. Yes! Umpisan ko yung exchange gift natin. Paano yung procedure natin? Halikan. Hindi, halikan yung gift. I would like to give this gift to... Lucky. Yung Pinakatahimik? katabi ng tahimik. Ay, si Az. Iba, Max! Wow! Parang sinya-celebrate siya tuwing Si Christmas. Hey. Uy, para sa akin nga. Hey! Hindi ko alam kung naniwala siya na siya yung nabulol ko. Pero siya talaga. Hey! Patropiko! Salamin! Sharifa. Wow! So, congrats, Abby! Wow! Crib yan. Isa sa mga nagbubukas Ay, kilala ko yun. Nabunot ko. Dala to, dala. Sino yung gala? Dala talaga. Okay. Marimar! Ow! Yeah! Na-testing ko na to. Yan! Yay! Ako lang, videoke. Yung nabunot ko, sana natupad ko yung pinaka-wish niya. May bago ka ng large na brief. Sukatin mo I want to introduce myself first. Wow! Nabunot ko naka-yellow. Oh! Pinocchio! Pinocchio! Yung nabunot ko, mabay mo. Maba ang buhok sa ilong! Nabunot ko, ilong doon. Power. Award! Award! Okay. Yung nabunot ko, someone close ko rin. So, I see your doms. Oh, kiss! Nabunot ko po si Mary. Hey! Wala, Oh! no choice na lang talaga si Lori. Okay. For the best costume, first runner-up, female in the category is... Guys, female. Grabe, kinakabahan. Ang laki kasi ng premyo, guys. Ang laki. Ang laki. Miss Russell are... Wow! Hey! Male. First runner-up, we have a guy. Oh my God! Wow! Tiger! Steve. Wow! Grand prize for female category, Congratulations! okay. JP. Congrats! Ikaw. Ano nag-ano? Nag-list ako ng... Nasa gusto ko yan ikaw. Nag-order ako ikaw. Masinihay ka ko ikaw. Ano? Sabay-pay ako, ikaw. Nag-iihaw ako. Masakit yung kamay ko eh. Nagkakamot ka sa. Five. Ako din. Sasagot ako ikaw.
Pinapalo ko yung bola sa likod. Oo. Ako ikaw. Nag-walis? Tinatanggal ko yung mga damo. Ha? Nag-skiing ako ikaw. Wala na ako isa. Ah! Tawa ka eh. Knock daw. Ay, napakadali. Ang dali nito ah. Bad influence. Wow! Okay. Formalin. Ano na? Informal. Formalin, informal. Advanced. Okay. No deal. Big deal. Unbroken. Relate. Sige. Meron kang Meron kang Ay, 50 pesos. Laban. Sure na? Meron. Sure na ba yan? Meron kang nips. Wow! Nako, swerte. Alam niya talagang bubunutin niya. Wala na? Meron ka. Sure na? Wow, lemon dew! Okay guys, so tapos na yung mga palaro at mga games. So swimming naman na tayo. Let's go. Swimming time. Okay, a very nice good morning guys, and now it's maybe 7 a.m. Ayun, makulimlim ang panahon, umulan kagabi, but then everything is so nice and having fun dito sa Casa Serdeña Nature Private Resort. So dito pala merong 3 accommodation, yung kubo ayun sa unahan. It accommodates about maybe 6 persons. Itong isa, tinatawag nilang Casa Dos. I think it accommodates maybe 6 persons din. And ito pala, pwede din siyang tulugan yung tent na yan. So it can accommodate several persons. Depende kung gusto nyo magsiksikan. Dahil hindi naman mainit, malamig naman. And yan yung Casa 1, ito yung parang main. May dalawang double deck na can accommodate 2 persons per bed. Lapad din ng floor sa loob. Pwede din latagan ng mattress and accommodate maybe 16. Then ito yung swimming pool with basketball. Yan, ito kiddie pool, and for adult ito. And meron din ditong infinity pool. Yan. So meron yan dyan nagfo-flow na parang falls. Same with doon. May court. Yan, ito yung open field nila dito sa Casa Serdeña. Pwedeng maglaro ng volleyball. Ito yung parang gazebo. Yan kami kagabi nagpalaro kasi maulan. Ito naman yung videoke area. Okay, so may inumaga na dito sa videoke. Yan si Engineer Jerome. At dito mayroong basketball court. Yan, and this is the parking. Malapad yung parking. Yan, and very safe kasi nasa loob. Okay guys, so overall this is Casa Serdeña dito sa Angat, Bulacan. It's a wide place, good for your exclusive venue for any activity you'd like. Also team building kasi may malapad silang area for activity. Ang lang, may ordinance na yung videoke is until 10:30 lang. Hindi naman siya neighboring ng mga kabahayan kasi ito, tingnan mo yung sa adjacent property.
Ayan, taniman naman siya ng mga gulay-gulay. Ayan, puro kamatis. So, dito pala kamatis eh. Mura lang siguro kamatis dito. And yun mga, ewan ko, sitaw. Okay, so let's go. Tingnan natin kung anong niluluto nila for our breakfast. Let's go to the kitchen. Okay guys, so this is the kitchen area, which is busy naman ng ating mga cooks. Simula pa kaninang madaling araw, hindi na yata natulog. Yan si Chef Van at saka si Chef Doms. And their import from Cotabato. Yan lang taga-specialty niya, taga-dik-dik no? Dik-dik daw, dik-dik. Yan. So sila pa rin naman yung last time. Kung nakita nyo sa ating video na mayroon na ngayong parang 5 million views. Marami na nagko-contact sa kanila, catering services. Ito yung kanyang specialty. So anong tawag dyan? Sir, this is what you call poki. Ha? Poki. Poki-poki? Mukhang masarap nga yan. Ayan naman. Ah, wow, Xiao Fan. Van version, Xiao Van. At siya no, in charge sa dishes. Yan, with her assistants, Janya, say hi. Oh, di ba? Ganda ni Janya. At of course, ito yung ating Taga-tikim. taster. Okay, so for the meantime, hayaan mo natin sila magluto dyan. Yan, so meron pala ditong cage. So kasi meron silang alagang ibon. Hello. I think may rabbit. Okay guys, so let's take breakfast and swimming later. Ang galing oh. Okay guys, lunchtime. Ang sarap naman ng handa nila. May french fries, omelette, spag, french fries, and anong tawagin sa beef? Beef pepper. Beef, garlic pepper beef. Garlic pepper, pick. Oh, sarap na sarap sila, oh, di ba? From Master Ensho, hereby award is best in follow-up nananalan award Micaela C. Taupo. Master Ensho, hereby award this. Order tayo, may voucher. To engineer, his ating aming. Best job ever. Engineer Abdul Aziz. My best job. Driver of the year to Engineer Jerome. Basta driver, sweet lover. Basta hindi ka nakasyabu, ops yan. Engineer most punctual to Engineer Lala Nicole Climacosa for gathering a total of 6 8 minutes late in 1 year. 2024. Para yun sa anak. With 3.1 million views! Okay, ang maswerteng nabunot at makakakuha ng tabo with voucher. Basta huwag ka lang magsyabu, siswertehin ka. Steve! Another tabo with buta tayo. Dogs! Next, soap holder. Nika. Oh wow! Bento box with lumpia. Angge. Yung naglagay dyan yung natirang pansit. Ayan. Wow! Napakaswerte naman! Coat hanger. So wala kang coat, bumili ka na. Elsie! Wow! Wow! Service entrance cup. Loris! Yay! And the winner of mug with 5 condoms inside, Azzy!
Okay guys, so that's the end of our PDG year-end party here in Casa Serdeña, Angat, Bulacan, and brought to you by Franz's channel. So share, like, and subscribe to our channel, and till next year and for our future vlogs. Thank you. Bye bye.